أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا العالمين له الفداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. May Allah accept your fastings, your ta'at, all your good deeds, all your worship during this blessed day of the holy month of Ramadan. با سلام و قبولی ta'at. We said that Ramadan is the month of opportunity, and there are certain guidelines and advices that one can turn this month of Ramadan, this fasting, into a more beneficial one, that we can benefit from this fasting more. There were 7 guidelines so far that we talked about, and we're still not finished with the 7th guideline. The first guideline, if you remember, it was to repent from our past mistakes and our sins. The second guideline was to practice sin distancing. The third guideline was to benefit from waking up early in the morning for the sahar, for that early breakfast before Fajr time. The fourth guideline was to fast with all parts of our body, with our internal organs and with our external organs. The fifth guideline was to read the Quran with care. And the sixth guideline was to practice getting rid of our psychological symptoms or illnesses. And the seventh guideline is that we're still talking about connection or relation with God through supplications. We have talked about this guideline, and today inshallah we'll try to finish this 7th advice. خب عرض شد که ما راجع به موضوع رمضان، ماه فرصت‌ها، بحثمون رو آغاز کردیم و گفتیم که یک سری توصیه های کاربردی عملی برای بهره برداری از این فرصت عظیم، از این ماه مبارک داده شده. 7 تا از اون توصیه ها رو ما تا به حال راجبش صحبت کردیم و ما هنوز هم راجب توصیه 7م بحثمون رو تمام نکردیم. توصیه اول توبه از گناهان و اشتباهات گذشته بود. توصیه دوم تمرین دوری از گناه بود. توصیه سوم روزه با تمام جوارح، با همه اعضای بدن بود. توصیه چهارم استفاده از فرصت سحری بود. توصیه پنجم تلاوت قرآن با تدبر، با تفکر و با اندیشه بود. توصیه ششم رفع بیماری‌های روحی و روانی و توصیه هفتم ارتباط با خدا از طریق دعاها که ما 2 جلسه خدمت شما راجع به این توصیه 7 بودیم. امروز با جلسه 3 راجع به ارتباط با خدا از طریق دعاها در خدمت شما هستیم و این یک نوع توصیه و یک نوع بحثی است که ما را آماده می‌کند برای شب‌های مبارک احیا. انشالله این هفته 3 شنبه شب، 5 شنبه شب و شنبه شب با برنامه دعای جوشن کبیر و برنامه
مراسم احیا در خدمت شما خواهیم بود که این توصیه هفتم ما را آماده می‌سازه برای اون شب‌های مبارک. So we say that this seventh guideline, which is connection or relation with God through supplications and dua, this is our third talk about this topic, and we'll try to finish it. And this is especially good for us because we are approaching the nights of Qadr, the nights of destiny, the nights of fate. Because on those nights we read lots of supplications, we pray towards Allah subhanahu wa ta'ala, and this is really getting us prepared for those nights. Inshallah, Tuesday night this week, Tuesday evening, Tuesday night, and then Thursday night, and also Saturday night, we have the nights of destiny, the nights of Qadr, the nights of power. Inshallah, we'll be at your service with reading Dua al-Joshan, and also with the rituals of the nights of Qadr, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 2 in Surah Baqarah, in ayah number 186, He subhanahu wa ta'ala says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse, He says, if any of my servants ask you about me, Allah subhanahu wa ta'ala is commanding the Holy Prophet. He tells the Prophet, O my Prophet, if any of my servants, they ask you about me, tell them, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Tell them that I am near. And then He says that, and tell them that I answer the call of those who pray towards me. I answer the call of those who supplicate towards me. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. My servants, they must accept my call, my invitation. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. They must accept my call. وَلِيُؤْمِنُوا بِي. And they must believe in me. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So that they will find the right path that they should follow, so that they can reach their destination for the main goal that they are created. This ayah teaches us about one thing about dua. See, we said that, if you remember during our last talk, that there are certain points that we have to remember. Now that I want to read dua, now that I want to read these supplications, and I want to strengthen my relationship with Allah, with God, I need to know certain things about dua. First of all, dua is a blessing. It's really a blessing that now I can turn to God with confidence, with a peace of mind. Although I know that I am a sinful person, although I know that I have mistakes and I have shortcomings, but this itself, this is a blessing that I can turn to God and I can supplicate and I can ask Him for what I need. I can ask Him to forgive me. This is really a blessing from God. With confidence, with a peace of mind, I turn to Him. We say this system does not exist anywhere else. When we in our social laws, in our regular life, in this life, on this planet, with our civic laws that we have, if we break a rule, if we do anything that is against the law, we will be very worried. We will not be confident to turn towards our law enforcement to help us. We will have that fear a little bit within us. Also, it's a good thing to turn one who makes a mistake and breaks a rule, a law. It's a good thing to turn himself in to the law enforcement. But that person usually has a little bit of stress and fears, and of course it's going to he's going to pay the price for what he or she has done. But with dua and supplication, with turning towards God and asking Him to forgive us, and that He is promising that He definitely forgives and He definitely deletes and clears us out from those mistakes, this is really a blessing. This is that with confidence and with a peace of mind, we turn back to Allah subhanahu wa ta'ala,
after all what we have done. This is one thing about dua. But the second point about supplication and prayers towards God, Allah subhanahu wa ta'ala, is that we should not forget that God does not owe anything to us. We owe a lot to God, but God doesn't owe anything to us. And that we shouldn't turn towards God and that expect that definitely He has to listen to us. Although Allah subhanahu wa ta'ala in the ayah, He's promising us, He's telling us that He's very close to us, He's very near to us, and that He will accept our call and our prayers, and He will forgive us. But that should not give us this feeling that God owes us something and that He should listen to us. I need to turn to God with this feeling, with this belief that I owe God and God doesn't owe me anything. I should go with this feeling, with this expectation that whatever that comes from God, even if He doesn't accept my request, if I have a request and I need something, if He doesn't give it to me, by not giving it to me also, it is answering my call. So with this ayah in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that no dua, no supplication will be left unanswered. God will answer our prayers. He will answer our call. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. O Muhammad, tell my servants if they ask about me, tell them فَإِنِّي قَرِيبٌ. Tell them that I am very near to them. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. I answer the call of those that they call me. If they call on me, if they ask me, I will answer them. But that doesn't mean that if I ask for something and if He doesn't give it, it's not answering. Sometimes by not answering what I exactly want, it is actually given, because maybe it's not in my benefit. These are the points that I need to remember about dua. First of all, I need to know and I need to read this dua with this belief in my mind that none of my du'as, none of my prayers will go unanswered. God will answer them. Number two is that if there is a delay in answering my prayer, my call, if I need something, let's say I need something worldly. I ask God for a job that I'm looking for. I ask God for a house that I want to buy. If there's a delay in it, that should not make me hopeless. Some of the askings, some of the calls, they are not in our benefits. And if there's a delay, I need to believe in this, that there is something good in it, that I'm not getting it right now. These are the points that we have to remember when asking Allah subhanahu wa ta'ala for a request that we have. Allow me to explain this in Farsi a little bit, inshallah I'll return back in English. خب عرض شد که ما حالا که میخوایم این توصیه هفتم رو عملیش بکنیم، انجام بدیم، بعضی از نکات راجع به دعا داده شده که ما باید این رو در نظر بگیریم و به خاطر بسپاریم. اول این که عرض شد که دعا لطف خداست. این لطف خداست که ما با این همه گناهان باز هم او را با خاطر اطمینان بخوانیم و دعا بکنیم و حمد و سپاس بکنیم. این واقعا لطفه. ببینید تو هیچ سیستم، هیچ نظام نداریم که اگر کسی گناهکار بود، یک کاری کرد، یک خطایی کرد، یک قانون رو زیر پا گذاشت، با اطمینان بخواد برگرده به اون کسی که قانونگذار هست. ما امروز اگر در نظام سیستم دنیایی خود ما اگر یک قانون رو زیر پا بگذاریم، در حالت ترس و وحشت به سر میبریم که ما مثلا یک وقت ما رو نیان دستگیر نکنن، یا حتی اگر ما خود ما بخوایم بریم خودمان رو تسلیم بکنیم به قانونگذار و به اونها بگیم که ما چه گناهی کردیم، همیشه ما اطمینان کامل نداریم که حالا ما بخشیده میشیم. شاید مثلا گناهان ما رو یه مقدار اون عواقبی که داره یه مقدار کم بشه، یه مقدار تخفیف بدن در قسمت این که ما رو بخوان جریمه بکنن و مثلا حالا اگه کسی زندانی بشه اینا، اما اطمینان 100% کسی نداره. ولی ببینید در سیستم نظام خداوند متعال، خداوند میفرماید که من به شما خیلی نزدیک هستم، طبق آیه شریفه که
قرائت شد در ابتدا در سوره بقره در آیه 186 که خداوند می‌فرماید ای پیغمبر و اذا سألک عبادی عنی، و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال میکنن بهشون بگو فانی قریبون، بگو من نزدیکم، اجیب دعوت الداع اذا دعان، من دعا کننده رو به هنگامی که مرا میخواند من اون رو پاسخ میگویم، من اون رو قبول میکنم. ببینید این نظام هست، اینه که ما وقت دعا میخوانیم این رو باید بدانیم که دعای ما بی پاسخ نمیماند و خداوند به ما خیلی نزدیک است و دعای ما رو پاسخ میدهد. بعد میفرماید فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، باید مردم بندگان من باید دعوت منو بپذیرند و باید به من ایمان بیاورند، لعلهم یرشدون، تا راه بیابند، تا به مقصد برسند. پس ما این نکته ای رو که باید راجع به دعا یادمون باشه، اول این که دعا لطف خداست که با وجود این همه گناهان من میتوانم به او با خاطر اطمینان برگردم، بخوانم او را و حمدش بکنم. دو، نباید فراموش بکنم که دعا کردن آدابی داره، ما طلبکار نداریم، ما نباید از خداوند طلبکار باشیم حالا من که دعا میکنم یک چیزی را میخواهم حتما باید جواب منو بده، خیر. سوم این که دعای من بی پاسخ نمیماند، طبق آیه شریفه خداوند میفرماید اجیب دعوت الداع اذا دعان، من بندگانم وقتی از مرا میخوانند من پاسخ میدهم. و چهار، اگر تأخیر دعاست، اگر در دعای من تأخیر وجود دارد باعث ناامیدی من نشه. بعضی درخواستای ما به صلاح ما نیست و همینی که خداوند پاسخ به اون اگر نمیده و اون اتفاق نمیفته، مثلا من دنبال یک شغل میگردم یا مثلا میخوام منزل رو خریداری بکنم یا ازدواج اگر نشد به خاطر اینه که شاید به صلاح من نیست، پس همینی که نمیشه یعنی پاسخ خداوند هست و این منو نباید ناامید بکنه. So there are a few more points to remember when praying towards Allah subhanahu wa ta'ala. Number one, for the non-believers, if they're not praying towards God, if they're not asking God, if they don't believe in God, if one asks this question from himself, that what about the non-believers? They don't really believe, they don't really ask God for anything. And sometimes we see that non-believers are not having much in this life, much difficulties, and so what happens to them? That is, we need to remember that for the non-believers, it's an opportunity for them so that they can add to the punishments of their hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala just gives them a chance to live longer. Maybe they will turn, but if the more they live longer, the more they're adding towards the chastisement, the punishment that they will receive in the hereafter. That should not really make us hopeless. Number two, for the believers, and the believers that they keep praying towards God, that they believe and they do good, this is an opportunity for them. This is a chance for them so that they can add to their rewards in Yawm al-Qiyamah, and the Day of Judgment. You see, for the non-believers, it is a chance, and they're adding towards the punishments of their life and the hereafter. But for the believers, it is a chance and opportunity so that they can add to the rewards that they will receive in the hereafter. These are other 2 points about remembering, praying, and supplications. Another thing that we have to remember about dua, supplications, is that dua and supplication is a tool of servitude. If I want to practice to be a servant of God, I have to supplicate. I have to read du'as. This is a tool for me to show that I am a servant of God. It is a tool that I can experience higher positions in life and in hereafter, inshallah. So you saw this is uruj, to be lifted to heaven. This is a tool. This is a tool of mu'min to supplicate, to read dua. And dua is the best type of worship. According to Imam Sajjad alayhi salam, the son of Imam Hussein alayhi salam, that dua is the best type of worship.
Some people, they only pray. They only focus on praying. And sometimes you hear that Sunnah of the Prophet. Sunnah of the Prophet is not only praying. Praying is one type of worship. Another type and Sunnah and tradition of the Holy Prophet and our Ahlul Bayt and the companions and the successors of the Holy Prophet was to pray, to supplicate, to read dua. And the final point about dua is that if one forgets about dua, never prays and never supplicates, never reads dua, this is a sign of being arrogant. If you remember, we shared an ayah from the Holy Quran during our two last session. That was in chapter 40, verse 60, that Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَالَ لَكُمْ أُدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ. And your Lord says that call on me and I will respond to you. And then immediately after that, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, those that they do not call on me, they don't pray towards me, they don't read dua, they don't ask me, they are too arrogant. And then their punishment is سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, that they will soon enter hellfire in disgrace. We need to remember that if one does not read dua at all, that is the sign of being arrogant. And that is according to the ayah of the Holy Quran. Inshallah, with these, we remember this advice so that we get ready for the nights of destiny and the nights of faith, so that inshallah we're prepared to spend much more time reading dua, especially dua al-jawshan. خب عرض شد که یه سری نکات دیگه هم راجع به دعا هستش و اون یکی از اونها این هست که برای کافران فرصت است که بر عذاب خود بیفزایند. برای کسی اگر سال پیش اومد، خب افراد هستن ایمان ندارن، دعایی نمیخوانن، از خدا چیز نمیخواهن، خب این رو ما باید به یاد داشته باشیم که خداوند فرصت میدهد برای کافران که اونها بر عذاب خود بیفزایند، و یا اینکه تا زمانی که زنده هستن اگر توبه بکنن، برگردن، ایمان بیارن از خدا، خب چه بسا بهتر. اما برای کافران اگر ما میبینیم کسی ایمان نداره و دعا نمیخوانه و از خدا چیز نمیطلبد، این فرصت است که بر عذاب خود بیفزاید. این یک نکته راجع به دعا. یک نکته دیگه راجع به دعا این هست که برای مؤمنان فرصت است که بر پاداش بزرگ در قیامت بیفزایند. دعا وسیله است بر مؤمنان که هر چقدر دعا بخواند مؤمن، برای مؤمن این یک فرصته بر تمام پاداش و ثواب و برکتی که انشاءالله دریافت میکنه در اون دنیا، در قیامت این افزوده میشه، زیاد میشه. یکی از نکات دیگه این هستش که دعا وسیله بندگی است، وسیله عروج است. اگر کسی واقعا میخواد بنده خدا باشد، خب سعی میکنه دعا هم بخواند. دعا نکته دیگر بهترین عبادت است. بعضیا فقط نماز میخوانن، این سنت پیغمبره که نمازهای سنت داریم، اینا خیلی خوبه، فقط نماز خواندن سنت پیغمبر نیست. سنت پیغمبر دعا خواندن هم هست و طبق فرمایش امام سجاد علیه السلام، فرزند امام حسین علیه السلام، در کتاب صحیفه سجادیه، دعا بهترین عبادته. و نکته آخری که عرض شد در انگلیسی این بود که ترک دعا استکبار است. طبق آیه شریفه‌ای که ما در 2 جلسه قبلی خدمت شما عزیزان بودیم، خداوند در سوره غافر در آیه 60 می‌فرماید و قال لكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و خدا پروردگار شما به شما میگوید که مرا بخوانید من تا شما را استجابت بکنم، از من بخواهید، دعا بکنید. کسانی که دعا نمی‌کنن اینا مستکبر هستن، اینا جز مستکبرین هستن. و چه اتفاق برای اینها میفته؟ سیدخلون جهنم داخرین. طبق این آیه شریفه تارکان دعا جهنمی میشن، جهنم میروند و با ذلت و خواری داخل جهنم میشن. سیدخلون جهنم داخرین یعنی به زودی وارد جهنم میشوند، در حالی که با ذلت و خواری، با ذلت وارد جهنم میشن. پس تارکان دعا را خداوند ایشان تارکان دعا رو جهنم میبرن. خب از خداوند متعال میخواییم که انشالله توفیق دعا کردن رو به ما بدهد، مخصوصا در این روزها و مخصوصا که ما از پس فردا انشالله به استقبال شب احیا میرویم
و انشالله آمادگی داشته باشیم برای دعای جوشن کبیر و دعاهای دیگری که در روایات و کتب دعای ما آمده است. انشالله که توفیق این رو داشته باشیم و بدنمون سالم باشه و زنده باشیم که انشالله این شبها رو درک بکنیم. از شما التماس دعا داریم، از خداوند میخواهیم که انشالله روزه و نماز همه مسلمین و مؤمنین رو قبول بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج و عافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.